Good morning, students. Students, in the last lecture, we have been completed with the point of sterility indicator, and in that specifically we have been completed the point that was on the chemical indicators. Now today we are going to start with the new point, that is the biological indicator. Student, try to understand what we have been completed in the last lecture. Okay, I am just going to the backward slides. Try to understand. These were the different types, 5 types of the chemical indicators which we have been completed in the last lectures. Try to understand our point which we are dealing with, that is the evaluation of working efficiency of sterilization method by making a use of the indicators which are called as sterility indicators. So introductory part of sterility indicator has been completed, role and importance of the sterility indicator has been completed, and as I told you, basically there are the 3 types of the sterility indicator. The first one, that is the physical indicator, second one is chemical indicator, and the third one is biological indicator. So out of these 3 types of the indicators, we are going to make a study related to the only 2 types of the sterility indicators, that is said to be the chemical indicators, and the next one is biological indicator. परत या केमिकल इंडिकेटर मध्ये आपण 5 प्रकाराचे केमिकल इंडिकेटर शिकलो होतो. दॅट वॉज फर्स्ट वन वॉज द ब्राउनिश ट्यूब, सेकंड वन दॅट वॉज सेड टू द विटनेस ट्यूब, थर्ड वन हीट सेन्सिटिव्ह टेप, फोर्थ वन दॅट वॉज रॉयची सॅचेट, fifth one that was chemical dosimeters, and now we are going to start with the point that is a biological indicator. Now from the name only try to understand, student, what is meant by the biological indicators. Biological indicators they are consisting of the suitable microorganisms. Biological indicator मध्ये काय असतात, they are consisting of the microorganism. Different types of the bacteria are used in order to evaluate the process of sterilization. Means what I want to say, a certain specific species of the bacteria or certain bacterial species are having an ability to indicate that whether the process of sterilization is successful or not. Means in order to evaluate the process of sterilization, we are making a use of the bacterial species. However, there are the certain bacteria which shows a very high resistance to the particular process of sterilization. काही असे बॅक्टेरिया आहेत जे स्टरलायझेशन प्रोसेसला रेजिस्ट करतात किंवा त्या पर्टिक्युलर प्रोसेसच्या स्टरलायझेशनमध्ये ते इझिली किल्ड होत नाही. लक्षात घ्या माझं पॉईंट, मला काय म्हणायचं आहे. असे काही बॅक्टेरियल स्पेसिस आहेत जे काही स्टरलायझेशन प्रोसेसमध्ये इझिली किल्ड होत नाही, आणि असे बॅक्टेरिया जे काही स्टरलायझेशन प्रोसेसमध्ये स्पेसिफिक स्टरलायझेशन प्रोसेसमध्ये किल्ड होत नाही, आणि जर ते त्या प्रोसेसमध्ये किल्ड झाले जे इझिली किल होत नाही, मी असं म्हणत नाही की ते किल्ड होत नाही, ते इझिली किल्ड होत नाही, पण जर या पर्टिक्युलर स्पेसिसच्या बॅक्टेरिया जर स्टरलायझेशन प्रोसेसमध्ये किल्ड झाले तर याचा अर्थ काय होतं आहे की तुमचं जे स्टरलायझेशन प्रोसेस आहे दॅट वॉज रनिंग सक्सेसफुल, दॅट वॉज हॅव्हिंग अ गुड वर्किंग इफिशियन्सी. मीन्स वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ द बॅक्टेरियाज, वी आर मेकिंग अ यूज ऑफ द मायक्रोऑर्गॅनिझम टू इव्हॅल्युएट द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन. Now student, try to understand biological indicators. We are going to start with this particular theory. Biological indicators are consisting of the suitable microorganisms which are deposited on the carrier and then get distributed through the sterilizers. Now what I want to say, try to understand. Biological indicators, they are consisting of the suitable microorganisms, and these microorganisms they are getting deposited over the carrier. For example, now this is the beaker, and if you want, I want to sterilize this beaker by the process of autoclave. हा एक beaker आहे आणि या beakerला मला sterilize करायचं आहे, आणि हा बीकर मी कुठल्या प्रोसेसने स्टरलाइज करायचं ठरवलं आहे. आय एम गोइंग टू स्टरलाइज दिस बीकर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेविंग. ओके, आता हा बीकर प्रॉपरली स्टरलाइज झाला का नाही हे जर मला इव्हॅल्युएट करायचं असेल तर मी काय करेल, या बीकरच्या सरफेसवर किंवा या बीकरमध्ये मी बॅक्टेरिया ठेवेल. कुठले बॅक्टेरिया? बॅक्टेरिया विच आय एम युझिंग ॲज ॲन द बायोलॉजिकल इंडिकेटर. Biological indicators are consisting of the suitable microorganisms or the bacteria which are deposited on the carrier. आता हा माझा बीकर जो आहे हा बीकर ॲज अ कॅरियर म्हणून ॲक्ट करणार आहे. तो कोणाला कॅरी करणार आहे त्याच्या सरफेसवर? दॅट बीकर इज कॅरिंग द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच आय एम गोइंग टू यूज ॲज अन द बायोलॉजिकल इंडिकेटर. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. Biological indicators are consisting of the suitable microorganisms which are deposited on the surface of carrier and then they are distributed through the sterilizer. याच्यामध्ये मी बायोलॉजिकल इंडिकेटरचे बॅक्टेरिया टाकेल आणि ते बीकर त्यानंतर मी कुठे ठेवणार आहे? आय एम गोइंग टू प्लेस इट इनटू द स्टरलायझर दॅट इज इन द ऑटोक्लेव फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड सेकंड पॉईंट. ॲट द एंड ऑफ स्टरलायझेशन प्रोसेस, जेव्हा स्टरलायझेशन सायकल पूर्ण कंप्लीट होते, the organisms are recovered and cultured in order to determine the presence or the absence of the viable organism. स्टरलायझेशन झाली,
किंवा स्टरलायझेशनचं प्रोसेस संपलं. स्टरलायझेशनचं प्रोसेस संपल्यानंतर हा बीकर मी बाहेर काढेल आणि या बीकरमध्ये जे मी बायोलॉजिकल इंडिकेटर टाकले होते, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मी टाकले होते, त्यांना मी इथनं उचलेल बाय मेकिंग अ यूज ऑफ द नायक्रॉन वायर लूप आणि त्याला मी कल्चर मीडियावर किंवा कल्चर प्लेटवर परत कल्चर करेल आणि त्याला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवेल. हे कशासाठी करतोय? टू चेक द प्रेझेन्स ऑर द अब्सेन्स ऑफ वायबल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. स्टरलायझेशन झाल्यानंतर मला काय एक्सपेक्टेड होतं? मला एक्सपेक्टेड होतं की याच्यामध्ये जे बायोलॉजिकल इंडिकेटर मी टाकले ते सर्व किल्ड होऊन जायला पाहिजे, ते सर्व मरून जायला पाहिजे. पण जर समजा स्टरलायझेशनचे सायकल झाल्यानंतर आता याच्यातले जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे, याच्यातले जे बॅक्टेरिया आहे, ते जर जिवंत राहून गेले असतील तर त्यांना मी परत कल्टिवेट करेल इन्क्युबेटरमध्ये. आणि जे ते परत कल्टिवेट झालेच इन्क्युबेटरमध्ये, तर याचा अर्थ काय होतं आहे की मी जी स्टरलायझेशनची प्रोसेस केली ती सक्सेसफुल झालेली नाही. कारण याच्यात जे बॅक्टेरिया होते ते मरून जायला पाहिजे, पण याच्यातले बॅक्टेरिया जर परत जिवंत झाले, मी यांना परत चेक करतोय. ट्राय टू अंडरस्टँड माय सेकंड पॉईंट. At the end of sterilization process, the organisms are recovered and they are cultured in order to determine the presence or the absence of viable microorganisms. If no single viable organism is found, then it indicates that the sterilization process is a fruitful, or it indicates the sterilization process is get unsuccessful. जर viable organism मला सापडले, if a no single viable organism is found, जर एकही मला वायबल ऑर्गॅनिझम, जिवंत मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडला नाही, तर याचा अर्थ माझी जी स्टरलायझेशन प्रोसेस मी केली होती, दॅट स्टरलायझेशन प्रोसेस बिकम्स गेट सक्सेसफुल ऑर वाईस वर्सा. जर मला मायक्रो ऑर्गॅनिझम सापडले, जिवंत मायक्रो ऑर्गॅनिझम, तर याचा अर्थ असा होतोय की मी जी स्टरलायझेशन सायकल केली किंवा जी स्टरलायझेशन प्रोसेस ॲडॉप्ट केली ते याने सक्सेसफुली काम केलेलं नाही. So hoping student that you are getting this particular point. Biological indicators, simply remember one thing, they are consisting of the suitable microorganisms which are deposited on the carrier, and then it is subjected for the process of sterilization. After the process of sterilization, I am going to check out the presence or the absence of microorganisms or the biological indicator on this carrier. If there is no microorganism, no viable microorganism or the bacteria is found over the surface of this particular deposited over the surface of this particular carrier, then my process is successful. Okay, moving on toward the next slide. Biological indicators are useful to monitor the process of sterilization directly, and they are also help to integrate all the parameters of sterilization. Now try to understand this point. हे जे biological indicators आहेत, they are basically useful for controlling the process of sterilization. The organisms which we are using as a biological indicator should possess a high level of the resistance against the sterilizing agent and should be genetically stable and non-pathogenic in the nature. आता जे बॅक्टेरिया, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण बायोलॉजिकल इंडिकेटर म्हणून वापरणार आहोत, जे बॅक्टेरिया, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण बायोलॉजिकल इंडिकेटर म्हणून वापरणार आहोत, ते जे बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, that bacteria and microorganism should have a high level of resistance against the process of sterilization. म्हणजे तुम्हाला असे बॅक्टेरिया निवडायचे आहेत बायोलॉजिकल इंडिकेटर म्हणून की जे ऑटोक्लेविंगमध्ये इझिली किल्ड होणार नाही, जे हॉट एअर ओव्हनमध्ये म्हणजे ड्राय हीट स्टरलायझेशनमध्ये इझिली किल्ड होणार नाही. ते किल्ड होतील पण इझिली किल्ड होणार नाही. आणि जर असे बॅक्टेरिया जे ऑटोक्लेवमध्ये किंवा हॉट एअर ओव्हनमध्ये इझिली किल्ड होत नाही आहे, असे बॅक्टेरिया जर त्या समजून घ्या त्या प्रोसेसमध्ये किल्ड झाले, तर डेफिनेटली जे बॅक्टेरिया इझिली किल्ड होत नाही आहे ते बॅक्टेरिया जर किल्ड होतात असतील, तर बाकीचे जे काही बॅक्टेरिया आहेत ते इझिली आपल्या स्टरलायझेशन प्रोसेसमध्ये किल्ड होऊ शकतात. म्हणून इथे या स्लाइडमध्ये जो सेकंड पॉईंट आहे त्याच्यावर लक्ष द्या. The organisms which we are using as a biological indicators should possess a high level of resistance against the sterilizing agent, and they should be genetically stable and they should be non-pathogenic to the human beings. आपल्याला ते हार्मफुल नको असायला, ते आपल्यासाठी नॉन पॅथोजेनिक असायला पाहिजे. लक्षात घ्या, असे बॅक्टेरिया, असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम तुम्हाला सिलेक्ट करायचे ॲज अन अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर. The organisms which are widely used as in the biological indicator for the various process of sterilization are given as follow. आता वेगवेगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि बॅक्टेरिया जे आपण स्टरलायझेशन प्रोसेसचं इव्हॅल्युएशनसाठी वापरत असतो त्यांची इथे मी लिस्ट मेन्शन केलेली आहे स्लाइडमध्ये. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. स्टरलायझेशन, व्हॉट इज द टेबल कन्सिस्टिंग ऑफ? इट वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ द सिरियल नंबर, स्टरलायझेशन प्रोसेस आणि ऑर्गॅनिझम युज्ड ॲज अन अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर. आता पहिली जी प्रोसेस आहे ती ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेविंग ॲट 121 डिग्री सेल्सिअस.
जेव्हा तुम्हाला ऑटोक्लेविंग प्रोसेसचं इव्हॅल्युएशन करायचं असेल त्यावेळेस जे आपण बायोलॉजिकल इंडिकेटर वापरतो ते आहे बॅसिलस स्टिरिओथर्मोफिलस. हे बॅक्टेरियाचा एक प्रकार आहे, बॅक्टेरियाची एक स्पेसिस आहे बॅसिलस स्टिरिओथर्मोफिलस अँड क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरंजीस. These are the two types of and the bacterial species which are used as the biological indicator for the process of autoclave. For dry heat sterilization at 160 degree Celsius म्हणजे hot air oven. जर तुम्हाला हॉट एअर ओव्हन प्रोसेसचा इव्हॅल्युएशन करायचा असेल तर त्यावेळेस जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जो बॅक्टेरिया आपण वापरणार आहोत ॲज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर, त्याचं नाव आहे बॅसिलस सबटिलिस. For the process of gaseous sterilization, when we are using the ethylene oxide as a gas, then the biological indicator is Bacillus subtilis. Same, जे ड्राय हीटमध्ये वापरतोय तोच बॅक्टेरिया आपण इथिलीन ऑक्साईडच्या प्रोसेसमध्ये वापरतोय. 3 नंबरच्या प्रोसेसकडे लक्ष द्या. 3rd नंबर इथिलीन ऑक्साईडच्या प्रोसेससाठी जे बायोलॉजिकल इंडिकेटर वापरलं जातं ते आहे बॅसिलस सबटिलिस. 4th नंबर रेडिएशन स्टरलायझेशनच्या प्रोसेससाठी जे बायोलॉजिकल इंडिकेटर वापरलं जात आहे ते आहे बॅसिलस प्युमिलिस. 5th नंबर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. मेम्ब्रेन फिल्टर जर तुम्ही वापरत असाल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन और फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन त्यावेळेस जे बॅक्टेरिया आपण वापरतो ॲज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर त्यांचं नाव आहे सेराटिया मॅरेसेन्सिस. सेराटिया मॅरेसेन्सिस. This is the bacterial species which is used as the biological indicator for the process of filtration when we are making a use of the membrane filter having a pore size of 0.45 micron. 6वा पॉइंट आहे membrane filter again having a pore size of 0.22 micron. At that time the bacterial species which is used as the biological indicator is a Pseudomonas diminuta. Student, हा एक पॉइंट आहे जो तुम्हाला एक्झाममध्ये मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये विचारला जाऊ शकतो. Which bacterial species is used as a biological indicator for the process of dry heat sterilization? लक्षात घ्या माझा क्वेश्चन. Which bacterial species is used as a biological indicator for the process of dry heat sterilization? आता या टेबल प्रमाणे बघा तुम्ही, ड्राय हीट स्टरलायझेशनसाठी कुठलं बॅक्टेरिया वापरतोय आपण ॲज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर बॅसिलस सबटिलिस. म्हणून हे तुम्हाला नावं माहीत पाहिजे कुठले कुठले बॅक्टेरिया जे आहेत ते बायोलॉजिकल इंडिकेटर म्हणून वापरले जातात. फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑटोक्लेविंग बॅसिलस स्टिरिओथर्मोफिलस अँड क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरेंजिस. These are the 2 bacteria which are used as the biological indicator. For the process of dry heat sterilization, Bacillus subtilis is the bacteria used as the biological indicator. For the process of ethylene oxide gaseous sterilization, Bacillus subtilis is used as the biological indicator. For the process of radiation sterilization, Bacillus pumilans is used as the biological indicator. For the process of membrane filtration, when the pore size is up to 0.45 micron, Serratia maransiensis is the bacteria which is used as the biological indicator. For the membrane filtration having a pore size of 0.22 micron, the bacteria which is used as the biological indicator is a Pseudomonas diminuta. So hoping student you have been understand this particular point, that is about the biological indicator. बायोलॉजिकल इंडिकेटरमध्ये काय असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरियाज असतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात ज्यांना आपण इंडिकेटर म्हणून वापरतोय, स्टरलिटी इंडिकेटर म्हणून वापरतोय इन ऑर्डर टू इव्हॅल्युएट द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन. So student, here the list is there which was representing the different types of the bacteria which are used as the biological indicator for the different types of the sterilization process. Okay, so student, this was the end of unit 2. आपण आपल्या सिलेबसमध्ये युनिट 2 पण संपवला आहे. युनिट 2 मध्ये हा शेवटचा पॉईंट होता तुमचा डिटेल स्टडी ऑफ स्टरलिटी इंडिकेटर. आणि त्या डिटेल स्टडीमध्ये आपण 2 प्रकारचे स्टरलिटी इंडिकेटर शिकलो. द फर्स्ट वन दॅट वॉज द केमिकल इंडिकेटर, त्याच्यात 5 प्रकारचे केमिकल इंडिकेटर आपण शिकलो. अँड द सेकंड वन दॅट वॉज द बायोलॉजिकल इंडिकेटर जे आज आपण कंप्लीट केलेलं आहे. Biological indicators, they are basically consisting of the microorganisms, they are basically consisting of the bacteria which are used to indicate the successfulness for the process of sterilization. So student, we are stopping here. Means I want to say we have completed this particular point or this particular chapter, that is the unit 2. Now student, once I will complete this particular unit 2, I am going to upload the presentation. पूर्ण डिटेल नोट्स जे आहेत युनिट 2च्या त्या मी तुमच्या ग्रुपवर अपलोड करणार आहे. सेकंड थिंग इज दॅट आय एम गोइंग टू अपलोड द क्वेश्चन बँक. मी क्वेश्चन बँक सुद्धा अपलोड करणार आहे रिलेटेड टू द युनिट 2. आणि त्या क्वेश्चन बँकमध्ये जे आन्सर इन 1 वर्ड आहे
ते तुम्हाला असाइनमेंट म्हणून राहतील. म्हणजे जेव्हाही तुम्ही कॉलेजला याल त्यावेळेस जे काही 20-25 क्वेश्चन मी काढलेले आहेत, क्वेश्चन बँकमध्ये काय काय आहे, लॉंग आन्सर क्वेश्चन, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, डेफिनेशन्स आणि आन्सर इन वन वर्ड. तर फक्त जो चौथा क्वेश्चन आहे आन्सर इन वन वर्ड, त्याच्यातले काही 20-25 क्वेश्चन मी ठेवलेले आहेत त्याच्यामध्ये. त्या 20-25 क्वेश्चनचं आन्सर तुम्हाला लिहून आणायचं आहे तुमच्या नोटबुकमध्ये. लक्षात घ्या, हे जे मी वन वर्डचे आन्सर देतोय, ऑल दिस questions related to the answer in one word, they will be helpful for you people in order to solve the multiple choice question. तुमच्या एक्झाम पॅटर्नमध्ये 20 मार्काला तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन MCQs विचारले जातात आणि हे जे आन्सर इन वन वर्डचे जे क्वेश्चन्स मी काढलेले आहेत याच्यावर जर तुम्ही स्टडी कराल तर डेफिनेटली तुम्हाला MCQ सॉल्व करण्यामध्ये खूप हेल्पफुल होतील. म्हणून आता हा लेक्चर किंवा हा चॅप्टर आपला संपलेला आहे युनिट 2चे पूर्ण डिटेल नोट्स मी तुम्हाला ग्रुपवर अपलोड करून देणार आहे. युनिट 2चा क्वेश्चन बँकचा एक पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मी ग्रुपवर अपलोड करून देणार आहे. तर त्या क्वेश्चन बँकमधला फक्त आन्सर इन वन वर्डचे जे क्वेश्चन्स आहेत त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स तुम्हाला लिहून आणायचे तुमच्या नोटबुकमध्ये जेव्हाही तुम्ही कॉलेजला याल. तर आन्सर इन वन वर्ड इज अ असाइनमेंट फॉर यू पीपल. Okay student, so student, this was the completion of the unit 2. Now we are going to start with the unit 3. Okay, so student here the unit 3 which we are going to start today, the presentation for the unit 3 is here in front of you. Now have a look over this presentation of unit 3. The first point which we have to study according to our syllabus, that is introduction, मॉर्फोलॉजी अँड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हायरसेस. या युनिट 3 मध्ये बेसिकली आपल्याला व्हायरसबद्दल शिकायचं आहे, आपल्याला फंगायबद्दल शिकायचं आहे. युनिट 1 मध्ये आपण बॅक्टेरियाबद्दल शिकलो. आता युनिट 3 मध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे, वी हॅव टू स्टडी अबाउट द व्हायरस, वी हॅव टू स्टडी अबाउट द फंगस and also we have to study about the disinfectants which we are using in the microbiology. वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसइन्फेक्टंट जे आपण बॅक्टेरियाच्या ग्रोथ कंट्रोल करण्यासाठी, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ कंट्रोल करण्यासाठी किंवा त्यांच्या ग्रोथला किल करण्यासाठी वेगवेगळे जे डिसइन्फेक्टंट आपण वापरतो त्या सर्वांची माहिती आपल्याला युनिट 3 मध्ये शिकून घ्यायची आहे. तर पहिला पॉईंट जी मी तुम्हाला शिकवणार आहे दॅट इज इंट्रोडक्शन टू द व्हायरस. लक्षात घ्या, तुमच्या सिलेबसमध्ये क्लिअरली हा पॉईंट मेन्शन केलेला आहे, स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी अँड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हायरस. So student, we are going to start with the first point, that is introduction to the viruses. Okay, so here the slide is there in front of you, the presentation is there in front of you, that is introduction to the viruses. So first of all, what is meant by the virus, introduction of virus? First point, viruses are acellular, ultramicroscopic and obligatory parasites. Viruses काय आहेत? Viruses are acellular, they are not a unicellular, they are not a multicellular, they are not a eukaryotic cells, they are not a prokaryotic cells. Viruses are acellular, try to understand. Viruses are acellular, ultramicroscopic म्हटलं इथे, means they are having a size, their size is very less in comparison of bacteria. बॅक्टेरियाची जी साईज आहे मायक्रॉनमध्ये त्यापेक्षाही कमी साईजमध्ये हे व्हायरसेस असतात आणि म्हणूनच इथे त्यांना काय म्हटलं आहे, अल्ट्रामायक्रोस्कोपिक. Viruses are acellular, ultramicroscopic and obligatory parasites. Obligatory parasites चा अर्थ काय होत आहे? Obligatory parasite in the sense viruses are not able to grow on the non-living matters. Viruses are not able to grow on the non-living matters. Viruses require the host body. त्यांना ॲनिमल बॉडी पाहिजे असते, आयदर किंवा असं म्हणेल मी त्यांना लिव्हिंग बॉडी पाहिजे असते त्यांच्या ग्रोथ आणि मल्टिप्लिकेशनसाठी. म्हणूनच इथे काय म्हटलं गेलं आहे, दॅट व्हायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पॅरासाइट्स. स्टुडंट, या पहिल्या पॉईंटमध्ये 3 पॉईंट होत आहे कवर, लक्षात घ्या. Viruses are acellular, means they are not a prokaryotic, they are not a eukaryotic, because they are not having the typical features of cell. व्हायरसेसकडे सेलचे कुठलेच फीचर्स नाही आणि व्हायरसला काय म्हटलं गेलं आहे, व्हायरसेस आर असेल्युलर इन द नेचर. They are ultramicroscopic because their size is very less in comparison of the size of bacteria. That's why viruses are said to be the ultramicroscopic microorganisms or the parasites. And lastly, it is given that viruses are the obligatory parasites. Means what? Viruses are not able to grow on the non-living matters. They require the living matters. They require the host body for their growth and multiplication. बॅक्टेरिया नॉन लिव्हिंग मॅटरवर सुद्धा डेव्हलप होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल, बॅक्टेरिया आर एबल टू डेव्हलप ऑन द surface of non-living matter or surface of this beaker also.
बॅक्टेरिया आर एबल टू ग्रो ऑन द लिव्हिंग मॅटर ऑल्सो. आपल्या बॉडीमध्येही आपल्या बॉडीच्या सरफेसवरही बॅक्टेरिया ग्रो होऊ शकतात. पण व्हायरसेसचं तसं नाही आहे. व्हायरसेस रिक्वायर द लिव्हिंग बॉडी फॉर देअर ग्रोथ अँड मल्टिप्लिकेशन अँड दॅट्स वाय इट इज गिवन दॅट व्हायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पॅरासाइट. स्टडी ऑफ व्हायरस इज कॉल्ड ॲज व्हिडिओलॉजी. जसं आपण शिकलो होतो, द डिटेल स्टडी ऑफ द बॅक्टेरिया इज कॉल्ड ॲज इन द बॅक्टेरियोलॉजी. तसंच स्टडी ऑफ व्हायरस इज कॉल्ड ॲज इन द व्हिडिओलॉजी. The branch of science which deals with the study of virus is called as virology. Okay. Third point, viruses are said to be the ultra microscopic because they are visible only when the magnification is given by the electron microscope. This indicates that we are unable to observe the viruses under the compound microscope. Try to understand. पहिला पॉइंट मध्ये जे म्हटलं होतं व्हायरसेस आर अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक. आता असं का म्हटलं गेलं व्हायरसेस आर अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक? बिकॉज स्टुडंट वी आर नॉट एबल टू सी द व्हायरसेस अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. जे आपल्या कॉलेजमध्ये जे आपल्या मायक्रोबायोलॉजीच्या लॅबमध्ये जे मायक्रोस्कोप आहे त्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये आपण व्हायरसेसला बघू शकत नाही, एवढी साईज त्यांची कमी असते. Viruses are visible only under the electron microscope. We are not able to see the viruses under the compound microscope. So student, remember this one more point. Viruses are seen under the electron microscope. We are not able to observe them. We are not able to see them under the ordinary compound microscope. And that's why viruses are called as ultra microscopic. Next slide. The size of viruses, it was lying in the range of 3 nanometer to 1400 nanometer. आता या साईजवर नाही तुम्हाला डिफरन्स लक्षात येईल. बॅक्टेरियाची साईज जी आहे दॅट वॉज लाईंग इन द रेंज ऑफ मायक्रोमीटर. बॅक्टेरियाची साईज कुठल्या रेंजमध्ये होती? मायक्रोमीटरच्या. आणि इथे बघा व्हायरसेसची साईज कुठल्या रेंजमध्ये आहे? नॅनोमीटरच्या. नॅनोमीटर इज स्मॉल ॲज कम्पेअर टू द मायक्रोमीटर. तर लक्षात घ्या, द साईज ऑफ व्हायरस इट वॉज लाईंग इन द रेंज ऑफ 3 नॅनोमीटर टू 1400 नॅनोमीटर. व्हायरसेस आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर दॅन द बॅक्टेरिया. आता लक्षात घ्या, मायक्रोमीटर आपल्याला आपल्या ओपन आईजने नेकेड आईजने आपण बघू शकत नाही. मायक्रोमीटरमधले जे बॅक्टेरिया आहेत ते. तर आता हे व्हायरसेस तर नॅनोमीटरमध्ये, तर या व्हायरसेसला आपण नेकेड आईजने तर बघू शकतच नाही. त्याशिवाय आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्येही त्यांना बघू शकत नाही. व्हायरसेसची स्टडी जर करायची असेल, व्हायरसेसला जर मायक्रोस्कोपच्या अंडर तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं असेल तर त्यासाठी लागणारा जो मायक्रोस्कोप आहे तो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. तुम्हाला जर आठवत असेल तर मी तुम्हाला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपबद्दल शिकवलं होतं. TEM अँड SEM, ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप अँड स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. तर आता पुढचं पॉईंट लक्षात घ्या स्टुडंट. व्हायरसेस आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर दॅन द बॅक्टेरिया. Viruses are also said to be the acellular microorganism because the structure of viruses is lacking with the typical features of cell. Viruses ला काय म्हटलं गेलं आहे? Viruses are acellular in the nature because viruses they are not showing any typical feature of the cell. Next, viruses are also called as in the obligatory parasites. Viruses ला काय म्हटलं गेलं आहे? Obligatory parasites because viruses are not able to grow independently in the artificial media. व्हायरसेस जसे आपण बॅक्टेरिया न्यूट्रिएंट आकार मीडियाच्या कल्चर प्लेटवर किंवा इतर कुठल्या कल्चर मीडियाच्या प्लेटवर, शुगर फर्मेंटिंग मीडियावर, ग्लुकोज कल्चर मीडियावर आपण व्हायरसेसची ग्रोथ बॅक्टेरियाची ग्रोथ घ्यायचो, तसं इथे व्हायरसेसची ग्रोथ तुम्हाला कल्चर मीडियावर घेता येत नाही. लक्षात घ्या, व्हायरसेस आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऑब्लिगेटरी पॅरासाइट्स because viruses are not able to grow independently on the artificial media. They are able to grow on or in the body of animal cell, plant cell or in other living organism. लक्षात घ्या, viruses are not able to grow on the artificial culture media. Viruses are able to grow either in the plant cell, either in the animal cell or in the host body, either in the body of animal or either in the body of human being. Try to understand. Viruses are also called as obligatory parasites because viruses are not able to grow independently in the culture media or in the artificial culture media. Viruses are only able to grow either in the animal cell, either in the plant cell or on the living organism. Okay, moving on toward the next slide. हे सर्व introduction आहे. All this is the introduction of virus. However, viruses are not having their own metabolic machineries for the synthesizing of energy or the proteins. व्हायरसेसला दुसऱ्या बॉडीवर डिपेंड का व्हावं लागतं आहे? बिकॉज व्हायरस इज नॉट हॅव्हिंग इट्स ओन मेटाबॉलिक मशिनरीज अँड दॅट्स वाय व्हायरस इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन एनर्जी और ओन प्रोटीन. व्हायरसकडे मेटाबॉलिक मशिनरी नाही आहे आणि म्हणून ते स्वतःची एनर्जी किंवा स्वतःसाठी प्रोटीन तयार करू शकत नाही आणि म्हणून ते दुसऱ्याच्या बॉडीवर जिवंत राहतात. अँड दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज ऑब्लिगेटरी पॅरासाइट्स.
दे हॅव टू डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कॅरी आउट ऑल दिस व्हायटल फंक्शन. प्रोटीन सिंथेसाइज करणे, एनर्जी तयार करणे, यासाठी व्हायरसेसला दुसऱ्यांच्या बॉडीवर डिपेंड राहावं लागतंय आणि म्हणूनच त्यांना म्हटलंय ऑब्लिगेटरी पॅरासाइट. Viruses contain only one nucleic acid at a time. Either it contains the DNA or either it contains the RNA, but never both. जसं बॅक्टेरियामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये एकाच बॉडीमध्ये ॲट अ टाइम DNA आणि RNA दोघं राहू शकतात, पण व्हायरसेसमध्ये तसं नाही. Viruses contain only one nucleic acid at a time in their body. They either contain the DNA or either they contains the RNA, but they never consisting of both the nucleic acid at a time or at the same time in the body. Normally, the nucleic acid of virus is remain enclosed in the highly specialized protein coat which is called as capsid. Normally, virusच्या बॉडीमध्ये जो न्यूक्लिक ॲसिड असतो, either DNA असेल किंवा RNA असेल. नॉर्मली व्हायरसच्या बॉडीमध्ये जो न्यूक्लिक ॲसिड असतो, either DNA असो किंवा RNA, तो न्यूक्लिक ॲसिड जो आहे एक स्पेशल प्रोटीन कोटने कव्हर केलेला राहतो. एका स्पेशल प्रकारच्या प्रोटीन कव्हरिंगने किंवा प्रोटीन कोटने कव्हर्ड असतो आणि त्या प्रोटीन कोटला काय म्हटलं गेलं इथे, कॅप्साइड. लक्षात घ्या लास्ट सेकंड पॉईंट या स्लाइडमधला. नॉर्मली द न्यूक्लिक ॲसिड ऑफ द व्हायरस इज रिमेन इनक्लोज्ड इन अ हायली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कोट अँड दॅट स्पेशलाइज्ड प्रोटीन कोट इज कॉल्ड ॲज कॅप्साइड. This capsid coat protects the genetic material of the virus when virus is present outside the host body. आणि हा जो प्रोटीन कोट असतो कॅप्साइड कोट, हा कॅप्साइड कोट काय करतोय, दिस कॅप्साइड कोट इज कव्हरिंग द न्यूक्लिक ॲसिड. हा जो DNA, या DNAला कव्हर करायचं काम किंवा या DNAला प्रोटेक्ट करायचं काम कोण करतोय, हा प्रोटीन कोट. आणि त्या प्रोटीन कोटचं नाव काय आहे, कॅप्साइड. होपिंग स्टुडंट यू आर गेटिंग दिस पर्टिक्युलर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द व्हायरस. लक्षात घ्या. Okay, so the capsid coat protect the genetic material of the virus when virus is present outside the host cell. Next point or next slide. This was in the next slide, student. 4 minutes are remaining. We will cover this particular slide. And this capsid is only serve as a vehicle for the virus to get entry into the host cell. आता मी तुम्हाला सांगितलं की व्हायरसच्या बॉडीमधला जो न्यूक्लिक ॲसिड आहे, DNA असो किंवा RNA, तो एका स्पेशलाइज प्रोटीन कोटने कव्हर केला गेलेला आहे आणि त्या स्पेशलाइज प्रोटीन कोटचं नाव आहे कॅप्साइड. आता ही जी कॅप्साइडची लेयर आहे ना, दॅट कॅप्साइड लेयर इज ॲक्टिंग ॲज द व्हेकल फॉर द व्हायरस टू गेट एंटर इन टू द बॉडी ऑफ होस्ट. दुसऱ्या कुठल्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये जर व्हायरसला एंट्री करायची असेल तर त्यासाठी मदत करणारा जो पार्ट आहे व्हायरसचा, तो कुठला, कॅप्साइड. पहिला पॉईंट लक्षात घ्या. And this capsid is only serve as a vehicle for the virus to get entered into the body of host cell. If this capsid of virus is covered with the envelope, आता कॅप्साइडच्या बाहेरून पण जर एनव्हलप असेल, लक्षात घ्या, टोटली लिंक लक्षात घ्या. व्हायरसच्या बॉडीमध्ये न्यूक्लिक ॲसिड, न्यूक्लिक ॲसिडच्या अवतीभोवती एक प्रोटीनचं कोट, त्या प्रोटीन कोटला नाव आहे कॅप्साइड. आता या कॅप्साइडच्या अवतीभोवती जर एनव्हलप असेल, सेकंड पॉईंट, if the capsid of virus is again covered with the envelope, then that virus is called as enveloped virus. जर कॅप्साइडच्या कोटच्या अवतीभोवती परत एक एनव्हलप असेल तर त्या व्हायरसला म्हटलं जातं आहे एनव्हलप व्हायरस. आणि जर कॅप्साइडच्या अवतीभोवती एनव्हलप न असेल, एनव्हलप जर नाही असणार, तर त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं नॉन एनव्हलप्ड व्हायरस. लक्षात घ्या. व्हायरसच्या बॉडीमध्ये न्यूक्लिक ॲसिड, न्यूक्लिक ॲसिडच्या अवतीभोवती प्रोटीनचं कोट, त्याचं नाव आहे कॅप्साइड. कॅप्साइडच्या अवतीभोवती जर एक एनव्हलप लेयर असेल तर त्या व्हायरसला म्हणू आपण एनव्हलप्ड व्हायरस. आणि जर कॅप्साइडच्या अवतीभोवती एनव्हलप लेयर नाही असणार तर त्यावेळेस त्याला आपण म्हणू नॉन एनव्हलप्ड व्हायरस. अ स्ट्रक्चरली कम्प्लिटेड, मॅच्युअर्ड अँड इन्फेक्शियस व्हायरस इज कॉल्ड ॲज विरियॉन. हा एक क्वेश्चन आहे परत, जो तुम्हाला वायवामध्ये विचारला जातो. व्हॉट इज मीन बाय द विरियॉन. विरियॉन म्हणजे व्हायरस. विरियॉनचा अर्थ काय होतं, व्हायरस. पण कुठल्या व्हायरसला विरियॉन म्हटलं जातं, अ स्ट्रक्चरली डेव्हलप्ड, पूर्ण प्रकारे तयार झालेला, अ स्ट्रक्चरली कम्प्लिटेड, मॅच्युअर्ड अँड इन्फेक्शियस. अ स्ट्रक्चरली कम्प्लिटेड, मॅच्युअर्ड आणि जे ह्युमन बिंगमध्ये इन्फेक्शन कॉज करू शकतो अशा व्हायरसला म्हटलं जातं आहे विरियॉन. विरियॉन म्हणजे काही वेगळं नाव नाही आहे, विरियॉन म्हणजे व्हायरसच आहे. पण जे पूर्णपणे तयार झालेले, मॅच्युअर्ड आणि जे लोकांमध्ये किंवा दुसऱ्या बॉडीमध्ये, होस्ट बॉडीमध्ये इन्फेक्शन कॉज करू शकतात अशा व्हायरसला म्हटलं गेलं आहे विरियॉन. हा पॉईंट लक्षात घ्या. अ स्ट्रक्चरली completed, matured and the infectious virus is called as virion.
viruses are not get affected by the antibiotics but they are sensitive to the interferons. हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा स्टुडंट. viruses are not affected by the antibiotics. antibiotic कोणासाठी वापरले जातात? antibiotics are mainly useful for inhibiting or killing the growth of bacteria. जेव्हा बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्टमध्ये कुठलं औषध तुम्ही वापरताय, बॅक्टेरियाला किल्ड करण्यासाठी किंवा बॅक्टेरियाच्या ग्रोथला इनिबिट करण्यासाठी जे काही औषध तुम्ही वापरतात त्या औषधीला म्हटलं गेलं आहे अँटीबायोटिक्स. अँटी मीन्स अगेन्स्ट, बायोटिक्स बॅक्टेरिया. अँटीबायोटिक या शब्दाची जर फोडणी केली, अँटी मीन्स अगेन्स्ट, बायोटिक्स मीन्स बॅक्टेरिया, तर अँटीबायोटिक्स आर द एजंट्स विच आर बेसिकली युजफुल फॉर इनिबिटिंग द ग्रोथ अँड द कल्टिवेशन ऑफ बॅक्टेरिया. अँटीबायोटिक्स आर द एजंट. अँटीबायोटिकची डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगतोय. जर तुम्हाला कोणी विचारलं व्हॉट इज मीन बाय अँटीबायोटिक्स, अँटीबायोटिक्स आर सिम्पली सेड टू द केमिकल एजंट्स विच इनिबिट्स द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ बॅक्टेरिया. जे फक्त बॅक्टेरियाला विरोध करतात, व्हायरसेसला करत नाही. सो लक्षात घ्या पुढचा पॉईंट. व्हायरसेस आर नॉट गेट अफेक्टेड बाय द अँटीबायोटिक्स बट व्हायरसेस आर गेट अफेक्टेड बाय द इंटरफेरॉन्स. ओके. Viruses are having specificity toward the specific host and on the basis of this specificity viruses are classified into the various classes. हे जे व्हायरसेसचे क्लासेस आहे हे आता आपण पुढच्या लेक्चरला शिकू. पण होपिंग दॅट स्टुडंट अप टू दिस पॉइंट यू हॅव बीन अंडरस्टँड द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हायरसेस. Student, we have been started with the unit 3 and in the unit 3 we have been completed the first point, that is the introduction to the viruses. फक्त 3 पॉइंट लक्षात ठेवा. व्हायरसेस आर द असेल्युलर, कारण त्यांच्याकडे टिपिकल फीचर्स नाही सेलचे. व्हायरसेस आर अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक, कारण त्यांची जी साईज आहे ती नॅनोमीटरमध्ये येते आणि बॅक्टेरियाची जी साईज आहे ती मायक्रोमीटरमध्ये येते. व्हायरसेस आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर दॅन द बॅक्टेरिया. आणि तिसरं, व्हायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पॅरासाइट. का? तर व्हायरसेसकडे मेटाबॉलिक मशिनरी नाही, ते स्वतःची एनर्जी तयार करू शकत नाही. त्यांना दुसऱ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवर डिपेंड राहावं लागतं आहे स्वतःच्या ग्रोथसाठी आणि स्वतःच्या मल्टिप्लिकेशनसाठी. ओके स्टुडंट, सो वी विल स्टॉप हिअर. थँक यू ऑल ऑफ यू. थँक यू व्हेरी मच.